That means that molecules who are the essence of all the good qualities and activities of the body, speech and mind of all the past, present and future Tathagatas throughout the universe. The source of the 84,000 categories of Dharma, masters of the entire Arya Sangha. I go to the Buddha for refuge, I go to the Dharma for refuge, I go to the Sangha for refuge, I go for refuge to the Bhagavan by such a Guru, together with the host of deities of the 8 brothers Gathas and their entourage. For the sake of all sentient beings, I must achieve perfect Buddhahood. To achieve that, I will engage in the stages of the path that includes prostrating to and worshipping the host of deities of the 8 brother Bhagavans Gathas, together with their entourage and exhorting them to fulfill their vows. So we are generating a good heart, thinking about all beings and wishing and aspiring to free them from samsara. I and all appearances are of the nature of the sphere of reality. All sentient beings that do not realize they should have happiness and the causes of happiness. They should be free from suffering and the causes of suffering. They should not be without the happiness that is devoid of suffering. And they should abide with equanimity that is free of attachment and aversion, that is the cause of life, our about to die. Have all our karmas completed by God. May we live long. May those who are subject to untimely death never ever die before their time. And at the point of death, hearing the name of Tathagata, his super knowledge, based with his supreme intellect and notion of Dharma, spoken and collected, may we be born in a happy life in the world that is paradise. Until we reach the end of awakening, may we experience the happiness of gods and humans. And when we die here and pass my grave, may we be miraculously born alive on the harmony with the Buddha prayer of the Bhagavan Tathagata Arhat, true perfect Buddha, he who is super knowledge, intellect of and emotional power. As soon as we have been born, may we actualize the entire path of good qualities, flawless memory, meditative concentration and so forth, and properly receive instruction from the unexcelled teacher, who is supreme knowledge, placed into the supreme intellect and original Dharma, and all the other Buddhas of the religion, delighting them may be instantaneously without interest into all the things. In the past, Bhagavan Dharma worshipped humanity in 4 aspirational prayers. By the empowered blessings of his limitless knowledge, love and might, may I and all other migrate beings be Here's the question. Okay, so
are you asking how to create, what do you mean this kind of vibration? Vibration. Hello? Is vibrations of goodness. Okay. Yeah, I can. So are you asking how to create this as within yourself? Across the seas to all beings. Oh, right. Okay. What's the kind of puja? Yeah. Well, this is the puja. This is the puja that creates that. Are you asking how does it work, or how do you? Yes. How do you? How does it work? Okay. I'll answer that kind of with everybody. Okay. So the question was, how does it work? How does this positive energy or this vibrational goodness that we talk about in the puja, how does that work? How can you create this kind of positive energy towards all sentient beings? කෙටියෙන් කියනවා නම් අපි මේ කරන පූජාවේ බලය කොහොමද වෙන අයට පැතිරෙන්නේ? You know, so what we have to understand is this energy, may bala shaktiya or energy is an intangible thing. It's not ekane මේක යම්කිසි ශක්තියක්. ඒතර ඒකට බාධාවක් නැහැ. ඒකට obstruction එකක් නැහැ. ඒක හැමතැනම පතිරනවා. දැන් උදාහරණයක්, as an example, if you are an angry person, if you walk into a room, other people pick up that kind of energy. You know, even before you say something, people kind of pick up your vibe. Do you understand? Yes. Yeah. So you can't say that the person has said anything or done anything. They might even be smiling and sitting there, but they actually give out some kind of energy, you know? Yes. And if we actually like if we put it into our heart, like if we set a motivation in our heart to benefit others, that same as when we have anger in our hearts, that gives out a certain negative energy. When we have a positive loving kindness, you know, intention to benefit others, that has to have a positive output. We are always creating something, either negative or positive or neutral. We have to choose, are we going to be positive, negative or neutral? How are we going to interact with the world? What is our way of being? So what we are doing now is actually thinking about all the sentient beings that are suffering just like us. You know, whatever hardship we are experiencing, we were looking at sentient beings that are suffering in so many different ways. If we think about the suffering beings, you know, like ones we know, like the refugee people who are starving with famine, people who are going to become homeless with global warming and water rising. You know, these are real threats. People who are suffering due to war in Ukraine and, you know, Russian soldiers having to leave their land, stuff going on in Palestine and Israel. I mean, endless ways of suffering that have been going on and on and on. And in our own country, there's a lot of starvation, you know, the various kind of physical suffering, mental suffering, suicides. People cannot even, they no longer want to live this life. So suicides have gone up a lot in our country. So these are just things that we know. And sicknesses have increased around the world, and various kinds of new sicknesses are coming. And these, according to Buddhism, they don't fall out of the sky. They are a result of negative ways that we have engaged with the world. So we have to go through the consequences of that. And in the same way, when we are doing something positive, that also has a consequence. You know, with all the problems in the world, you are able to come and you are able to spend all this time today
with petrol problems, diesel problems, food problems, shortages, or whatever, you have the karma, you have the positive potential to come and do this and set your mind aside to actually completely think about benefiting other beings and yourself. How does this happen? So how do you get the opportunity to do this? So it's a kind of question that you've got to investigate. How do you have the opportunity to engage in Vaisakya Puja, extensive puja, connecting with immeasurable Buddhas and Bodhisattvas? We are talking about Buddha fields filled with Buddhas and Bodhisattvas, primarily the 7 Buddhas, 8 Buddhas, including Buddha Shakyamuni, and we are asking for their blessings, and they don't lie. The reason they are Buddhas is they want to benefit us. So when we invite them and say, not only myself, but all the suffering beings, please connect with them, transform our minds, purify our environment, tell us how to become like you, they're going to listen to us. I can guarantee you it happens as a result. So because it is energy, it is something that has no obstruction, it's not a physical entity, it can go in the space. It can go from me to you, we can connect through time and space. Whichever countries we live in, we can actually connect with our minds and we can have that intention for the whole world. Not only the whole world, we can think about the 6 suffering realms, all of the hell realms and animal realms and all the realms, and they will also have an effect. ඒ කියන්නේ දැන් මේක අහුවේ ප්‍රශ්නය කොහොමද මේ අපි කරන පූජාවේ බලයක් යම්කිසි බලයක් කොහොමද තියෙන්නේ ඒකේ මොකද්ද අපි කොහොමද ප්‍රතිඵලයක් ලබන්නේ කියලා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් ලබන්නේ මේක විශ්ව ශක්තිය, ජීව ශක්තිය. ඒ ශක්තියක් කියන එකකට ඒක ඝන දෙයක් නෙමෙයි. මේක ඊටාම ස්කියුම් ශක්තිය. ඒ ශක්තියට ඕන තැනක යන්න පුළුවන්. ඒක යොමු කරන්නේ අපේ හදවත තුලින්. එතකොට අපේ විඥානය තුල අපේ විඥානය අතිවිශාලක් තියෙනවා, අතිවිශාල ශක්තියක්. ඒ අපේ චේතනාව, අපේ පරමාර්ථය ඒ වගේ තමයි අපේ ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට වෙන්නේ. ඒකට අපේ ප්‍රාර්ථනාව හැම ජීවි සත්වයක්ම සංසාරයෙන් එතර කරන්න, ඒගොල්ලන්ට බාධා දුරු වෙන්න, ඒගොල්ලන්ට අසනීප වලින් තොර වෙන්න. එතකොට මානසික නරක අදහස් වලින් විදි වලින් තොර වෙලා කාරුණික විදි වලට එළඹෙන්න. එකිනෙකා තම තමන් සංසාර කියන්නේ එකිනෙකාට සම්බන්ධතාවයක්, ආදරයක්, දයාවක්, කරුණාවක් ඇති කරන්න හදවත් කළ කියන චේතනාවෙන් ඔය 20ක් 25ක් ඇවිල්ලා කරනකොට ඒකේ ඵලයක් තියෙනවා. මොකද බුදුවරු කවදාවත් අපිට බොරු කියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මම කියන්නේ අපි මේ බුදුවරුන්ට වඩම කරන්න කියලා ආයාචනා කරනවා. එතුමන්ලා එක එකතු වෙනවා. එතුමන්ලාට යම්කිසි දෙයක් පූජා කරනවා. අපි ඇත්තටම පූජා බාන්න තියෙනවා. නමුත් අපේ මානසිකව මුළු අහසම කිරෙන්න අපිට මානසිකව මවා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙනුත් මේ අපේ කුසල අකුසල ඔක්කොම ඇති වෙන්නේ අපේ මනසෙන්. එතකොට අපි මනස පූජා කරන එකත් අතිවිශාල බලවේගයක් තියෙන දෙයක්. අපේ චේතනාවෙන් තමයි මේ ලෝකේ ඇති වෙන්නේ. අපේ චේතනාවේ වෛරය නම්, ක්‍රෝධය නම්, ඉරිසියාගත, ක්‍රෝධය, මාන්නයෙන් පිරි, යුද්ධ සහගත, දුෂ්කර පරිසර අපි ඇති කරගන්නවා. අපි යායාත්මික, ආදරවන්ත, කරුණාවන්ත, කියන්නේ කුසල් වලින් පිරි වුණ හදවත්, අනිත් අයට යහපතක් පතන හදවතක් නම් අපේ පරිසරය යහපත් වෙනවා. මේ ලෝකෙම ගිනිගත්ත අපි ඉන්න ප්‍රදේශය ආරක්ෂා වෙනවා. අපි ඒකම අකුසල කරලා නැත්තම්. එතකොට මේ බලවේගය ඇත්තටම අපේ අපේ සිතේ අපේ මානසික ශක්තිය. ඒකෙන් තමයි මේ පරිවර්තනය ඔක්කොම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපේ ශක්තිය තේරුම් ගන්න ඕනේ. බුදුවරුන්ගේ ශක්තිය තේරුම් ගන්න ඕනේ. බෝසත්වරුන්ගේ ශක්තිය තේරුම් ගන්න ඕනේ. ආරක්ෂකයන්ගේ ශක්තිය තේරුම් ගන්න ඕනේ. දෙවිවරුත් ඉන්නෝ ධර්මයේ රකින්න පොරොන්දු වුණා.
සමහර දෙවිවරු එහෙම නෙමෙයි. ඒගොල්ලන් දෙවි ලෝකවල නමුත් ධර්මයට බර නැහැ. නමුත් අපි එකතු වෙන්නේ ධර්මය ආරක්ෂා කරනවා කියපු දෙවිවරු. යක්ෂ ගෝත්‍රවල ආය. එතකොට හතරමරම් දෙවියෝ ගැන ගොඩක් කියවෙනවා මේකේ. ඒ වගේ ධර්මය ආරක්ෂා කරන්න පරිනිර්වාණයට වඩින බුදුවරු ඉන්නවා නම් කරුණාකරන මේ ලෝකේ රැඳී සිටලා අපේ සංසාරයෙන් එතර වෙන්න අවශ්‍ය teachings දෙන්න. අපිව මෙහෙයවන්න. ඒකයි අපේ බුදුවරුන්ගේ සම්බන්ධය ඇති වුණාම තමයි යම් කිසි දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ. ආරක්ෂකයෝ ඔක්කොම අපි වටා ඉන්න හැම කෙනාටම අද අපි එකතු වුණා. ඒ හැමෝටම ගෙම ආරක්ෂාව අපි පැතුවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ගුණාංග මෙනෙහි කරා. ඒගොල්ලන්ට මතක් කරලා දුන්න පොරොන් දුන්න දේවල් මේ අපි ඉදිරියේම ඵල දෙන බව පෙන්වන්න කියලා. අපි මේ ශක්තියත් එක්ක අද එකතු වුණා. ඒ නිසා ඒ වගේ ආනිසංස අපිට ඉක්මනින්ම මේ මොහොතේම අපිට දකින්න ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ ළඟ ඒකේ වහාම ඒ පිහිට එක්සෑම්ගේ තමයි ඔයගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වහාම ඵල දෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා. ඒ අවිෂ්ඨාන විදියටම සිදුවිය යනවා ඒ විදියටම සිද්ධ වෙන්නේ. මේ පූජාව විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ ගොඩාක් වටිනවා කියලා ධම්මසෝපා තුමා කියලා තිබුණා. ඒ නිසා එහෙම ගුරුවරයෙක් විශේෂයෙන්ම ඒ වගේ සඳහනක් කරාම ඒ අවවාදය අපි පිළිඅරන් ඒ අනුව අපි වැඩ කටයුතු කරනකොට ඒකේ ඵලය තාමත් ප්‍රබලයි. මොකද අගේ ගුරුවරයා ලංකාවේ ගොඩක් තද සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඒ තුළින් තමයි මම මේ වගේ වැඩ කටයුතු වලට පෙළඹෙන්නේ. එතකොට අපේ ඒ නොකැඩී තියෙන ශක්තිය බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් පැවතීගෙන එන ශක්තිය මේ සූත්‍රයේ රඳාගෙන ටිබෙට් සම්ප්‍රදාය රටේ අය ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා. ඒකට ඒකයි මේකේ වටිනාකම. ලංකාවේ වයිසජ් ගුරු ප්‍රැක්ටිස් එක තිබුණා ඒක නැති වෙලා ගියා. දැන් ටිබෙටේ එහෙම සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට ඒ නොකඩවා ආපු ඒ වරණ වගේ ප්‍රැක්ටිස් එකේ බලය ඉතාමත් බලවත් ඒ ශක්තිය ඉතාමත් බලවත්. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩක් සතුට වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ දෙයකට හිත යොමු වෙලා ඇවිල්ලා ඒ ගැන පිළිගැනීමක් යම්කිසි භක්තියක් ඇති වෙලා හදවත ඇරිලා මේකට සම්බන්ධ වුණ එකේ ඉක්මනින්ම ඒ ආනිසංසෙ දිනින්න ඔබ හැම දිනකටම ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් අපි අද එකිනෙකා. ඒ වගේම ලංකාවේ හැම දෙනාටම මේ ශක්තිය ඉක්මනින්ම භාවිත දුක දුරු වෙලා හරිම සම්පන්න කාලයක් ඉක්මනින් ඉදා වේවා. යහපාරතිව පහළ වේවා. මෛත්‍රී සහගත කරුණාවන්ත ජනගහනයක් තිමා පාරතුර ජනගහනයක් පරිසරයක් ජනගහනයක් අපිට අපේ වටාවේ ඇති වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒකට උදාහරණයක් තමයි ඔයගොල්ලන් දෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ ක්‍රියා ප්‍රතිපාද තමයි ඒවට බලපාන. ඒ ගැන මම ගොඩක් සතුටුයි. ඊට පස්සේ